North Sea is a special sea, shallow, rich in nutrients, and forming a link between the major rivers and the Atlantic Ocean. The North Sea itself was once dry riverland. The water level is now higher, but the North Sea is still to be considered part of the Rhine-Meuse Delta, a valuable natural system that we want to handle with care. The Netherlands uses its share of the North Sea very intensively, and this is expected to increase in the near future. In addition to fishing, specific functional areas have been designated in the North Sea, such as sailing routes, sand extraction areas and wind parks. Als je zo kijkt, dan denk je, nou, ruimte zat, maar dat is eigenlijk niet het geval. De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Denk aan visserij, denk aan scheepvaart, denk aan natuur. Het is een groot natuurgebied, maar ook aan olie- en gaswinning, aan zandwinning, militaire oefengebieden. Heel veel is aan de hand. We gaan omschakelen naar duurzame energie in Nederland. We hebben heel veel windmolens voor nodig. En de uitdaging voor de komende tijd is hoe gaan we het allemaal met elkaar inpassen, zodat we met z'n allen zeggen, ja, op deze manier dan klopt het allemaal nog. New wind parks are being developed to provide a large part of our future energy supply. There are also plans to cultivate more food at sea and for measures that will make the North Sea ecosystem healthier and more resilient. In this, we seek a good balance between nature, food and energy. All considered, we call this the sustainable blue economy. Together, these elements create a significant demand for space. By applying spatial multi-use and smart integration of functions, we can make efficient use of the area available and furthermore, actively strengthen the North Sea ecosystem as a whole. These wind farms are very suitable areas for spatial multi-use. Agreements are made about the possibilities for such use based on the three major transitions that are underway in the fields of energy, food and nature. Wat je eigenlijk van elkaar vraagt is om natuur inclusief te denken. En dat is een heel ingewikkeld woord, maar eigenlijk houdt het in dat datgene wat je gaat doen, dat je nadenkt wat zijn de consequenties voor natuur. En hoe kan ik dat met mijn activiteit verminderen, eigenlijk mitigeren, dan wel compenseren als dat nodig is. Je merkt dat het belangrijk is dat je als Rijk daar goed in samenwerkt, elkaars belangen onderkent, maar ook met elkaar probeert te verbinden. En vanuit dat beeld ook de samenleving uitdaagt om ook het goede te doen. Want uiteindelijk die zee is van ons allemaal. The energy transition means that we are switching from fossil to sustainable energy, in large part with wind parks in the North Sea. There are good options for safe shared use within these parks. Als Ørsted zijn we al betrokken bij verschillende initiatieven. We onderzoeken welke vormen van meervoudig ruimtegebruik potentieel hebben en hoe je deze kunt combineren met het veilig en constant opereren van een offshore windpark. Nou, een eerste stap nemen we al in ons Borselen 1 en 2 project dat we gaan bouwen. Daar gaan we 4 kunstmatige riffen bouwen voor de Atlantische kabeljauw en andere vissoorten. En samen met de Universiteit van Wageningen gaan we kijken naar wat zijn nou de ecologische effecten daarvan. For food, we want to switch to a sustainable and more locally produced supply. For the nutrient-rich North Sea, this will involve seaweed, shellfish and sustainably caught fish. These are easy to produce within a wind park. With regard to nature, we want, above all, to handle the valuable North Sea more carefully. We must also realise that our human activities can actively strengthen the underwater ecosystem. There are excellent opportunities for this within wind parks. Nou, de groeiend aantal windparken in de Noordzee biedt een unieke mogelijkheid om meerdere activiteiten daar te gaan ontplooien. De zeewierteelt tussen de windturbines met oester, kooien daaronder en riftblokken voor de verankering waar ook schelp en schaaldieren kunnen groeien. Zeewier is de snelst groeiende biomassa op deze planeet. Dat betekent dat zeewier neemt heel veel CO2 op en heel snel. En dat betekent dat alle toepassingen van zeewier, laten we zeggen worst case, CO2-neutraal zijn. Ja, dat levert natuurlijk ook een enorme bron op van duurzaam gekweekte grondstoffen. To visualize application of this spatial multi-use, we will zoom in on future wind park Borselen 1 as fictional example to illustrate a possible special planning. First of all, the wind turbines, with a spacious safety zone around them, then the nature-inclusive erosion protection, a grid of ballast blocks for marine crops, extra facilities for new oyster beds, above those mussel cultivation nets, a structure of seaweed cultivation lines, and lines of crab and lobster cages. With smart spatial design, the wind park remains safe and the wind park manager and various entrepreneurs are not in each other's way. Further efficiency benefits such as joint supervision or maintenance are also possible. Other functions such as floating solar panels,
wave energy, and floating fish farms can also fit well inside the park. Especially underwater, the synergy and benefits for the North Sea ecosystem become apparent. The erosion protection of the wind turbines, the eco-grid of nature-inclusive ballast blocks, and the facilities for the oysters together form a valuable new structure for underwater nature. For flat oysters and anemones, North Sea crabs and lobsters, but also for cod, sharks and rays. Even seals and porpoises can be expected here. This new habitat is so rich that even passive fishing for several species can become economically viable. Spatial multi-use in a natural, nutrient-rich North Sea ecosystem as a valuable link between rivers and ocean and as a vital part of our fragile planet Earth.